ট্রেকিং দ্য ডিবলার্সে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টি-স্পোর্টসের পর্দায়। আমি নাভিল খান। নেপালের কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে কিন্তু চলছে ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্ট, যেখানে আসরের শুরুটা দারুণ হয়েছে, বাংলাদেশের কিরগিজস্তানকে হারিয়েছে। তবে দশরথ স্টেডিয়ামটা আজকে আরও গুরুত্ব বহন করছে নেপাল জাতীয় ফুটবল দলের জন্য। 2015 সালের মার্চ, এরপর 2021-এর মার্চ, মাঝের এই 6টা বছর এই দশরথ স্টেডিয়ামে কিন্তু কোনো ম্যাচ খেলা হয়নি নেপাল জাতীয় ফুটবল দলের। 2015 সালের এপ্রিলে কাঠমান্ডুতে ভয়াবহ একটা ভূমিকম্প হয়েছিল, এরপর পুরো স্টেডিয়ামটাকেই কিন্তু রেনোভেট করা হয়। 6 বছরের সেই অপেক্ষার অবসান হচ্ছে কিন্তু আজকে নেপাল জাতীয় ফুটবল দলের কিরগিজস্তানের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। I feel very proud and I'm also very happy because after a long time we are successful to organize this three-nation tournament. I think that we are hoping that we are reviving the international football in Nepal. So this is a successful step for Nepal. So we all are very happy. Our Nepali fans are very happy. All the people from the lovers for football also very happy to organize this tournament. So we are very happy now. I'm feeling really excited about it, and you can feel the excitement, right? Yeah. So what do you want me to explain more about it? This is for the first time that I'm watching, because before this I was like not too much into the football, and this is for me for the first times. And right now the Three Nations Cup is happening, and my feelings really about it is like excitement. Yeah. I was here when Nepal played last time in 2014. I'm really excited. I was in my duty and I quickly finished it, and I came here. I'm really excited and I'm hoping that our team is going to do really great this time. And also there are very good team like Bangladesh and Kazakhstan. We're hoping for a good friendly match, and this as a new start, a new beginning after the COVID. কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে ভূমিকম্পের আগে ধারণ ক্ষমতা ছিল 20,000, কিন্তু ভূমিকম্পের পর যে রিনোভেশন কাজটা শেষ হয়েছে 2019 সালে, এরপর কিন্তু 2020 সালে এসে স্টেডিয়ামটার ধারণ ক্ষমতা দাঁড়িয়েছে 15,700। তবে করোনাকালীন সময়ে কিন্তু 12,000 টিকিট ছাড়া হচ্ছে এই ত্রিদেশীয় টুর্নামেন্টের দর্শকদের জন্য উপভোগের জন্য। It's a big moment because after the earthquake, 2015 earthquake, this whole stadium was almost useless. So it was renovated, and last year for the SAG games, it was prepared, and that was almost, for the 5 years there was standstill, nothing at all in this stadium. During SAG games we had events of athletics and football in this stadium. So that was the first time. And then international football, of course, 6 years. The last time the national team played in this stadium was 6 years ago. So it's a big feeling, but sadly because of the COVID restrictions and recent outbreak in India where the surge is pretty much high, I am pretty much disappointed by the presence of spectators. Not even half the capacity of the stadium. When the stadium gets full, the let's say 14,000 capacity full, the atmosphere is massive, that normally the home team takes the advantage of. So I am pretty much expecting when Nepal plays Bangladesh in the next match, or let's say when they play again in the final, hopefully the crowd will be much bigger, and then the atmosphere would be much livelier. The entire stadium was retrofitted. The first thing it was done. The roof on this side, if you can see, that was relayed. The track you can see that we are sitting on was relayed again, and
that was the basic. I mean, all the infrastructure had to be renovated because there were multiple cracks all around. None of the structure was destroyed physically, but there were cracks, and that was deemed as dangerous after the earthquake to have any event here. And then the earthquake also occurred during an international match here. I think women's under 16 going on here, the SAF championship going on here, and during that time the earthquake took place. So now it's much stronger after the retrofitting. It's a very old stadium. In fact, it's more than half a century old. So that was much needed retrofitting done. Now the capacity was also downsized. Though the sitting arrangements were improved, the capacity was downsized, and now we are pretty much safer. The roof was laid again on the let's say eastern parapet as well. So we are much more secured in this stadium. 1988 সালে এই কাঠমান্ডুর দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়ামে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছিল, যেটার সাথে জড়িয়ে ছিল বাংলাদেশের ফুটবল ক্লাব মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নামও। কারণ সেই সময় মাঠে চলছিল মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সাথে জোনাকপুর নামক স্থানীয় একটা ক্লাবের প্রীতি ম্যাচ। সেই সময়টায় কিন্তু এক ভয়ঙ্কর টর্নেডো হয়েছিল এবং এই স্টেডিয়ামের 93 জন মানুষকে কিন্তু তখন প্রাণ হারাতে হয়েছিল কাঠমান্ডুর এই দশরথ রঙ্গশালায়। At that time, our parapet was not like this. You can see the wall right now, right? So at that time, there was no wall. It was the track was not a synthetic track at that time, and it was quite short, not perfect for the International Olympic standard. So that's why for the 8 South Asian Games, it was made a little bit bigger. So at that time, I remember there was a high fences also. So there were heavy rain during the match between Mukti Jodha and Janakpur Cigarette Factory. Right? I was very small. I read on newspaper. Even I think at that time there was no television at my home. So I heard news on Radio Nepal. And that was the biggest, stampede in Nepali sports history. Maybe one of the biggest in world, I guess. I don't see any attraction here actually. This is not the new, but you can say it's a renovated one. Actually, our Dasharath Stadium was badly affected by this massive earthquake in 2015 April, right? So actually, before the earthquake, the stadium was prepared to retrofit, means they are going to make it a little bit stronger. So that's why I think the stadium, all the parapet weren't collapsed. Otherwise, the whole stadium may collapse during the earthquake time. So I think for international matches and all, I think we need better venue, better stadiums, I guess. Space को देखिए यहाँ पर अपनी स्पेस दिए जैसे बीच यहाँ रेफरी जिसको जोनले हाफ टाइम मिसल बजाएगा सर लेकिन एक कॉम्पिटिटिभ गेम यो बढी अवसरहरू प्राप्त गरेको थियो। सबैभन्दा बढी अवसरमा अन्तिम पृष्ठले अगाडि थिए। अवसरमा प्रयास কাঠমান্ডুর দশরথ থেকে এই টুর্নামেন্টটা কিন্তু সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে টি স্পোর্টসেও। তবে এই টুর্নামেন্টের ব্রডকাস্টিংয়ের যে দায়িত্বটা সেটা কিন্তু নেপালের রাষ্ট্রীয় যে চ্যানেল সেই নেপাল টেলিভিশনের। সেই নেপাল টেলিভিশন কিন্তু টোটাল 60টা ক্যামেরা দিয়ে এবারের এই আসরের প্রতিটা ম্যাচ তারা সম্প্রচার করছে। চলুন আমরা দেখে আসা যায় যে তাদের অভিযান, যেটা আসলে তাদের এই কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামের মাঠেই আছে এবং এখান থেকেই কিন্তু পুরো ক্যামেরার ইউনিট সহ সব কিছুই কিন্তু আসলে অপারেট করা হচ্ছে। চলুন দেখে আসি কিভাবে সম্প্রচার করা হচ্ছে এখানকার মাঠের সেই দৃশ্যগুলো। Can you describe how the total process is done? Yeah, basically we have the 7 cameras. Today we are using 7 cameras. That's in this van we have fastened 7 cameras, and this is the we have 3 center cameras. This is the super wide cameras, and 2 is over there. This is wide and long. Yeah, and there is 2 cameras is in the wing side.
and this is from the this camera is external one is from the Jonishi, and this camera is over in the shoulder. Overall, we are using 7 cameras nowadays, and this is the controller. And we are using 4 slow motion. নেপালের দশরথ স্টেডিয়াম হয়তো কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যাবে পরের ম্যাচে, যেখানে শনিবার দিন মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ এবং নেপাল। শনিবার দিন এমনিতেই কিন্তু নেপালের সাপ্তাহিক ছুটির দিন, এবং সেদিনেই কিন্তু রয়েছে একই উপমহাদেশের 2 দেশের ফুটবল শ্রেষ্ঠত্বের সেই লড়াই।